Good morning, everyone. Today's topic I'm going to delve about under torts is negligence. So that's why negligence you are all know about is also one of the main concept in torts. In what way, if any person got injury by way of another person negligence or carelessness or not taking care while dealt about any of the act, so that's why he's held responsible under the concept of negligence. So that's why we can understand what it means, what negligence means. The definition of a civil action brought to enforce, redress, or protect a private civil right and non-criminal litigation. While it compared to the definition for criminal action, an action instituted by the government to punish offences against the public. So that's why before we go into the negligence, first we already understand what the concept of torts. The torts is nothing but a civil wrong if any of the person has to usually take care while doing any of the act. So that's why is failure to take any of the care or any of the breach of duty while performing of any of the act. So that's why it's held responsible under the torts. Likewise, also in negligence, a person has to be take utmost care. If failure to take any of the care or breach of duty or duty towards the plaintiff, so that's why he's held responsible under the law of torts under the concept of negligence. So that's why the concept negligence has been defined by eminent scholars. First, it means failure to exercise a standard of care that a reasonable, prudent person would have exercised in similar situation. Any conduct that falls below the legal standard established to protect others against unreasonable risk of harm, except or conduct that is intentionally or willful disregardful of other rights. So that's why it clearly mentions what negligence means. There must be a carelessness. Everyone in a society, a duty cost upon him to perform certain acts and also take reasonable care while performing his duty. If he is failure to, if he is failure to take any of the what we call reasonable care at the time of or at the doing of the act, so that's why he is held responsible under negligence. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ತಾನು ಕೃತ್ಯ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾತಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಕೂಡ ಅರಿವು ಇರ್ತದೆ ವೈಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದು ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಬೇರೊಬ್ಬನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡುವಂಥ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಲೋಪ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಏನು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಕ್ಕಬಾರ್ತದೆ. ಆತ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿರ್ತದೆ. Next, we can understand what are the essentials of negligence. The four essentials we have mentioned are duty, breach of duty, and also duty towards plaintiff, and finally damages. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎ ಲೀಗಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಅನದರ್ ಡ್ಯೂ ಆನ್ ಅನದರ್ ದಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ಅನ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಸಂಬಡಿ ಹೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಕೂಡ ತಾನು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಅರಿವು ಇರ್ತದೆ, ನಾನು ಏನು ಒಂದು ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಆನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ doing the or performing the duty. For example, if you drive a car, you have a duty to obey the rules of the road or traffic of the
ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ತೊಗೊತೀರ, ಕಾರನ್ನು ಓಡಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರಿವು ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎಡದಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಏನು ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಎರಡನೇದು ಅಂದರೆ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯೂಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ plaintiff. A person duty of care of those around him or her duty to act reasonably. How is the duty of care determined? When evaluating a person's conduct, thought law has could a reasonable person of ordinary prudence in the defendant has to be take care. The second essential element is has to be taken into consideration is duty towards the plaintiff. In negligence, everyone while performing his duty he has to take care of fellow being or neighbors. ತಾನೇನು ಕೃತ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಕೃತ್ಯ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಏನಿರ್ತಾರೆ, ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಡಾಗ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ. The violation of a legal or moral obligation, failure to act as the law obligation one to act. And also once the duty is established, it is a simple matter to determine whether the defendant action met this standard of care or not. So that is the case in every negligence. There must be breach of duty. Once the duty is established, it is simple matter to determine that the defendant action met the standard of care or not. ಏನೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಆತನ ಮೇಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುರಿಯೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ plaintiff to file against defendant breach of duty. The last one and essential under negligence is damages. ನಷ್ಟ ಭರ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿರೋದು. There are two aspects of damages that must be considered: actual or physical harm or monetary values ascribed to those harms. The first aspect is straightforward, so that suffered actual injury, ಬ್ರೋಕನ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಆತನಿಗೆ ಬ್ರೋಕನ್ ಬರ್ನ್ ಡೌನ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಜುರಿ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. Once you prove the actual or physical harm, the second aspect of damages comes into play. The money claimed by or ordered to be paid to a person or compensation for loss or injury. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಆತ ಅಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಲಾಸಸ್ ಈ ಇನ್ಕರ್ಡ್. So that's why under negligence we can understand there must be four essential that has to be fulfilled to file a case against the defendant. In pertaining to negligence, we can understand important case laws, and then we can move on to the defenses under negligence. The first case law, the famous case laws under negligence is Donagh versus Stevenson. Donagh versus Stevenson ಎಂಬ ಪ್ರಕರಣ ಇರ್ತದೆ. In this, friends, they are all gone into the hotel. They ordered for ginger beer. While pouring ginger beer, at the last pour, a dead snail was come out from the bottle, and then it was in opaque bottle. We could not able to see from outside what are all content in inside. While last pour of the glass, he saw the dead snail in the bottle, and then he started vomiting, and then he incurred health issues. Later he filed a case against the hotel for due to your negligence I swallowed the dead snail, so that's why you are held responsible. Here court analyzed who held responsible under torts, whether the seller, whether manufacturer of the ginger beer. This has to be taken into consideration. So that's why they analyze the concept, what we have for essential duty towards the plaintiff, breach of duty, and then damages. Finally, the court held that manufacturer is held responsible under the torts.
The seller, you don't have any idea about all things inside under the bottle, but manufacturer, while manufacturing the product, he knows that he must be take precaution while manufacturing the goods. So that's why utmost care has to be taken manufacturing or while farming the product at the time of manufacture. So that's why manufacturer is responsible under this ಕೇಸ್. ಡಾನೋಗೋಸಸ್ ಟೆವೆನ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಸತ್ತ ಬಸವನ ಹುಳು ಏನು ಒಂದು ಬಾಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಬಾಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಕುಡಿಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಬೀಳ್ತದೆ. ಬಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತಾರೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಂತರ ದಾವೆಯನ್ನು ಹೂಡಿ ಯಾರು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಏನಂದರೆ ಬೋರಿಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಹೆಂಗ್. In this case, what happened? A pregnant lady, she was walking, and then a collision sound she was heard. A cycle motorist is traveling and hit to the tramway car, and then he met with an accident. She was not seen the occurrence of the accident, but only she heard the noise. Later, while returning to her home, she saw a blood was on the road, and then she saw that, and then she incurred nervous shock, and then she delivered 8 months baby, premature baby. She filed a case against the deceased mother due to you only I delivered premature baby. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬೋರಿಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಹೆಂಗ್ ಏನು ಒಂದು ನರಗಳ ಆಘಾತ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಮಹಿಳೆ ಆ ಅಪಘಾತವನ್ನು ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಪಘಾತದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಆಲಿಸಿರ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತು ಆ ಘಟನಾವಳಿ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ರಕ್ತಚಲಿತವಾದಂಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, 8 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ the motorcyclist is not held responsible. You don't have any duty towards the her. ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅಂತ ಕರ್ತವ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆತ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯನಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಮೂರನೇ ಪ್ರಕರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವರ್ಸಸ್ ಭಾಗವಂತಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದೇರ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್, ಅವರ ಅಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸುಭಾಗವಂತಿಯವರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನು ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ವಾಸ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಾಸ್ ಡೆಡ್. ಆ ಶುಭಾಗವಂತಿಯವರು ದೆನ್ ಶಿ ಫೈಲ್ ಎ ಕೇಸ್ ಇನ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಯುವರ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ನ್ಯೂ in any of the days or in coming days it has to be going to fallen down. So that's why you must have to taken care. So that's why due to their negligence the Delhi Municipal Corporation held responsible for the death of the Subhagavanti's husband. Then we can move on to the what are all defenses under the negligence. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಅಪವಾದಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಅವರೇನು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಇಬ್ಬರ ತಪ್ಪಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಬಾಧ್ಯತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಈಕೆನೂ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೊಲೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಅಪಘಾತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೆನ್ ನೋ ಒನ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರ ವಿಸ್ ಮೇಜರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಆದಂಥ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ದಿರ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಕೂಡ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹೆಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಮೈ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. There's much more to learn. The more defenses, how to prove the monetary value of a claim to the jury, multiple causes of an injury, the complex scenario involving multiple plaintiff and multiple defendant. So that's why the concept of negligence is very much important in nowadays. So that's why plaintiff has to prove before the court of law for getting compensation, overall duty caused upon, and then breach of duty. So that